Hello. Muraho neza, mwiriwe, mumeze neza aho muri hose. Nk'uko mubizi, musanzwe mumenyereye, this is why him, why her. Tukaba tubafitiye guest uyu munsi ushyushye, dufitiye ikiganiro cyiza cyane. I can't wait twabibwira. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Nono, umuhost wanyu afatanyije na Mishu. Reka dutangire umugest atwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Moonlight and ndishimye nanjye kubana namwe muri iki kiganiro cyo gufashanya no kugirana inama mu buryo bw'imibanire ya buri munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Mwongeye kwirirwa ariko hano. Turaho dukunda abashyitsi ahangaha rero. Dukunda abashyitsi, dukunda no kuvuga. Abantu baza kutugira inama, batubwira inkuru z'ubuzima, ibyo bintu nibyo hano tuba twishakira gusa. Moonlight wakoze cyane, iyi mihanda turakuzi, turabafana. Uw'agaciro rero wakoze kuza hano kuri why him why her. Murakoze cyane namwe. Iki kibuga ni icyawe, dutembereze mu rukundo. Umva, ndashaka kumva bazina kabisa uburyo wavuze ati uyu niwe wanjye. Why her? Why her? Why bazina koko? Kuko izina riri hariya rirateza ibibazo. Yeah. Yeah. Okay. Why her? Why her? Because it's her. Ibyo rata. Yes. Yes. Yeah, so why her? Because ni umuntu twahuje mu buryo butandukanye, ariko nanone tukaba dutandukanye mu buryo butandukanye, ndi busobanure. Baba wongeye nkunda inkuru, mumbabarire ndashaka kumva wamubonye ryari. Mwahuriye hehe? Yitwa Mbere bazina wanjye. Ntubwire mwahuriye kugira ngo ugere aho ngo twarahuje. Mwahuriye, umukobwa mwiza wamukuye he? Tubwire muri make, nkunda inkuru ubu ndicaye. Aho twahuye muri nari nagiye mu birori by'umushuti wanjye. Twakundi nyine umuntu aba yatumiye inshuti zigiye zitaziranye, hanyuma mukaza mwese muhahurira. Hanyuma kwa kundi abantu bagenda baza basona ku muryango, hari ahantu nyine muri etaje byasabaga yuko umuntu amanuka muri ascenseur akajya hasi kugira afungurire abantu. Hanyuma mugenzi wanjye rero nanagiye gusura aho yakoze ibyo birori, yari ari busy nyine mu kwakira abantu. Arambwira ati ese ushobora kujya hasi ukamfungurira abo bantu baje? Ndavuga wari gatekeeper muri make. Waje kubyungukiramo. So ndagenda ndamanuka hasi, hinjira aba Mbere, turasuhuzanya, karibu. Uko abantu bagenda binjira dusuhuzanya. Uwa nyuma rero waje kwinjira yari Mireille. Ubwo rero bwa mbere nkimubona namubonye agiye kwinjira n'amaze gusuhuza abandi. Kwa kundi nyine ujya kubona ukabona umuntu gutyo ugasa n'uhagazemo gato ukagira ngo wenda hari urimo urarota cyangwa iki, ntabwo urabyumva neza. Aka gaseni ndi kugakuru. Noneho nuko muzi ntaranamusuhuza mbanza kureba ukuntu mbese ni nkaho namuhereye. Niwe ujya ubona movies ukuntu nyine
berekana umuntu arebye umuntu kuva hasi kugera kugera hejuru. hejuru noneho baramusitora mbere Eh, agahita avuga ati bite by'umucama. so jyewe nkunda high heels. Yari yambaye high heels, yambaye jeans ijya kubamo orange kuntu, yambaye agatop ka black, yashyizeho ukuntu na byibushye blazer ya black. ndabikunze. Noneho ngeze mu with the maso, heels. ngeze mu maso, bana njye nagize ngo ni Naomi Campbell tugezeho kabisa. Okay. Mire aho Except uri uzahita unywa amazi niwumva akagaca. except ko, she looks way better than Naomi Campbell. So noneho njyewe ikintu cya mbere cyantagaje n'ukuntu yari muremure. Noneho mu burebure, noneho ukuntu hari like a dark skin tone and ibintu nk'ibyo, bana, and long hair, nabaye nervous kumusuhuza kabisa. Ubundi sinjya nkunda kuba nervous mu buzima. Then turasuhuzanya, welcoming n'ibiki byose, turazamuka dusanga abandi n'ibiki byose. Unfortunately, kubera ko hari abantu benshi ntitwabashije kuvugana ibintu byinshi, ariko urumva ko kari kagiyemo tayari. Wari wabirobye? Kuri jyewe kari kagiyemo. So kuri we, I'm sure ko icyo gihe atana, she probably, iyo wenda ntazakomeza nyuma ntabwo yari kuba yaranyibutse. So ariko kwa kundi abantu bagenda fete irangiye, abantu bagenda bashira, she made sure yuko aje kumusezera aho narindi n'abandi bantu, aransezera. Ako wari wamuganirijeho ko ntabwo yagira nta kantu k'akajeste wigeze ukoramo aho hagati? Icyo gihe urumva nagendaga nyura mu bantu nkabaganiriza biki n'ibiki, ariko nyine ukabona ko like yewe nawe turimo turahuza, nubwo nari kwifuza yuko hari ukuntu twari kuba twagiranye haka conversation ku ruhande, but ntibyashobotse kubera nyine, you have to host people and talk to a lot of people going around the room. So bigeraho aransezera biki n'ibiki, aravuga ati uzaze kudusura biki n'ibiki. So birangirira aho ngaho. Hanyuma icyo gihe rero nakoraga ibintu bijyanye no gusemura icyo gihe. Noneho hari ukuntu kampani nakoranaga nayo yaje kunsetinga kuri kesi yari ariho, nza gusanga ari jyewe wagiye kumusemurira. Urumva icyo gihe ugomba kuba professional, ukigira nkaho ntabwo umuntu muziranye n'ibiki byose. So aho ngaho nyuma yaho rero byararangiye, nyuma yaho nibwo twatangiye, ubwo jyewe nari yaranje ashaka nimero ze, ntangira kujya in touch, hanyuma dutangira kuvugana buhoro buhoro, tugenda hari ukuntu tubyumva kimwe bigera kuri level yo kudatinga. Yes, ubwo wenda ibindi uramubonye urobye ububasha ashaka nimero, nyuma yaho rero hadira yo kudatinga. Obviously icyo gihe ntabwo hahise hazamo ibintu byo kudatinga such. Twabanje tuba friends, like to building a friendship kwanza. Twabanye time yo kubuilding a friendship, hanyuma dutangira mbese buri muntu agenda amenya undi, bigeraho noneho tuba comfortable, dutangira kujya kuri dinner,
movies, kuwokinga, gufata amabalade, gufata short trips ahantu hanaha, ibintu nk'ibyo tukaganira ku buryo mu bintu n'ubu ngubu bikidufasha cyane moment. mu bintu bidufasha cyane uretse no kuba ari umudamu wanjye cyangwa se n'icyo gihe kudetinga, habanje kubaho iriya foundation ya friendship, ikavamo respect ikaza kuvamo mbese kumva yuko umuhaye valeur, mbese ni gutyo byakomeje, and turatangira turadetinga, kudetinga haza kuvamo fiançaye ariko yabaye mu by'ukuri dutangiye gusa nkaho cohabitate, and ariko urumva icyo gihe hagiye hacamo igihe, ntabwo ari ibintu byagiye bibaho kanya, hagiye haca imyaka gutyo ku buryo buri step yose yagiye iba ari uko buri muntu wese yumva ari ready to make the next move, wabitekerejeho ubona ko is really what you want. Hanyuma icyo gihe we got to a point where we decided to get married, hanyuma turi mariya, tubyara abana, turubaka. Ni ikintu bita igihe kigira bihagije, so tugera aho hose kuba inshuti, murasohokana, muri kwigana, biracyari kuri level yo kumenyana, mugiye kubahana mu buryo bwa gishuti, hama mutangiye guteretana byemewe na buri wese. Urwo rugendo rero, first of all, mwateretanye mu gihe kingana iki mbere yuko mugera ku fiançaye? Ubundi tubwira n'ukuntu urugendo rwari rumeze rwo gutereta. Twateretanye igihe kingana gute mbere yuko fiançaye? wenda okay, haciyemo hafi imyaka 4. That's nice. Haciyemo, so twaradetinze imyaka 2, tubana imyaka 2 mbere yuko Nanjye kubikubaza ako kantu ndakakubazaho. mbere yuko hazamo gupropoza. Hanyuma mu bijyanye no kudetinga, guteretana kwanza mbere yo kudetinga, ko ndabizi ko no nibyo arimo gushaka. Amatelefone ameze nabi, turashaka kumenya wagona. So guteretana kabisa, jewe ikintu nshaka, ikintu jewe nshaka kindimo, I go for it, I go for it. Ntago ngira ibintu byo gutinda amakorosi cyangwa kubanza kwibaza, gutekereza ibintu birebire. So jewe igitekerezo cyanjye nagishyize hanze hakiri kare kugira ngo hatazamo confusion. Ngira Imana nsanga nawe hari ukuntu nyine tubyumva kimwe, ariko nyine kubera ko ari umupfasoni nyine urumva haba hari umuntu ugomba gufata iya mbere. So of course urumva guteretana, jya muri date, date ni ibintu bitandukanye, biterwa n'ibyo mwapanze, uko mumenyana, ukamenya icyo umuntu akunda, ahantu akunda kujya, kuko we ni umuntu ntabwo akunda ibintu byo kuguma indani mu nzu. She's an outdoorsy person. Ni umuntu ukunda gutembera, akajya ahantu, agasura ahantu, iki n'ibiki. So ntabwo yakumvikana n'umuntu wa undi ucirinze tuguma mu rugo, guma mu ma TV, ama video games, like aho ngaho ntabwo byacamo.
um, so icyo gihe rero nawe nyine nk'umuntu ugenda umenya ukuntu umuntu ameze ugenda umwigiraho ukagenda ugerageza gukora kumusapurazinga n'ibintu akunda, ahantu akunda kujya, um, ibyo akunda gukora, hanyuma nawe nubwo atari ko waba umeze bituma ujya you get out of your shell, ukagenda nawe hari ibintu ugenda winjoyinga cyangwa ugenda wigiramo. So rimwe na rimwe rero hari abantu wenda bajya bibeshya yuko ngo uyu nguyu ntabwo twahuza, ntiduhuje, ntidufite swing zimwe, ntabwo byacamo. Biriya byose buriya biterwa n'ubushake cyangwa baravuga ngo mu kinyarwanda baravuga ngo ushaka inka aryama nkazo. Fideli ngo 100% muri kumwe. My man. Ushaka inka aryama nkazo. So ubundi jyewe nari umuntu nanjye nkunda kwinjoyinga of course, ariko abantu batuzi nk'abagabo, abasore, dukunda kwinjoyinga ibintu bitandukanye kuri on our own time. Ntago turi abantu bakunda kuba how should I say, like like the spontaneous. Sibyo? Ube waba uri hano urimo urareba movie ntirarangira ngo uvuge ati oh you know what, reka tuba ducirinze tujye ahantu cyangwa tujye kuri dina hama turaza dukomeze movie nyuma yaho, cyangwa turi abantu akenshi dushaka kurangiza kwanza ibyo turimo birangire hanyuma ibindi biza kuza nyuma. So ibyo bintu byose rero ni ibintu njyewe personally nagiye niga bitewe n'umuntu twari turi kumwe, nkagenda mwigiraho, nkagenda mba flexible, nkagenda mba gutyo. So ushaka inka aryama nkazo, ni ukuvuga ngo si ngombwa yuko muhuje swing, ahubwo nk'uko Steve Harvey ajya akunda kubivuga, buriya umuntu ugukunda azaguhindukira, azahinduka bitewe n'uwo ari we n'icyo ashaka. Ntabwo ari wowe uzamuhindura, si wowe uzakora iki, ariko buriya umuntu uzahinduka aguhinduka kubera ko agukunda. So iyo ushaka ikintu n'ubundi ugerageza kujya muri uwo murongo. So anyway, yeah, so eventually we dated and tugera kuri level. So again, we twaradetinze for 2 years, and then yeah, so we moved in, with each other, and we moved in together for 2 years, and then before I actually proposed. wavuga ko ari nk'iki cyari gitandukanye no kuba mwadetinze, mwabaye inshuti mbere, mudetinga with around 2 years more later, niki wavuga wasanze bitandukanye unamutse utangiye kubana nawe? Nizihe mpinduka wabonye, mpinduka waba waragize se cyangwa waho? Mimi ufite amaheko. Okay. So basically what you're asking is what was different that made me moved in with her nyuma yo kudetinga. Is that what you're asking? Kubana nawe hari impinduka wabonye byateje cyangwa mwize kurushaho cyangwa byatumye muba close kurushaho? Obviously kugira ngo deciding ku movinga in nawe byatewe n'uko numvaga yuko iyo level, iyo step ari ngombwa, kubera ko ntabwo nashakaga gukomeza kubaho tutari kumwe, byitwa ko aba ahandi. So yari next level
yo kumva yuko like there's something more than just dating, ariko tutaragera nanone ahantu dufata step yindi, ariko mwereka yuko turi committed, kuko icyo gihe nanamuhaye na promise ring. Umuhaye promise ring, hanyuma ubwo ikintu rero wenda navuga buriya kuri jyewe impamvu ikintu navuga nuko icyatumye tumovinga in with each other nuko I just ntabwo nashakaga, urabona ko okay, hari ukuntu umaze wenda kudatinga, I don't know, but hari ukuntu umuntu aza akamara nk'umunsi wose muri hamwe mukinjoyinga cyangwa se weekend, and then yagenda akumva kubera ko muhora muri kumwe, yagenda ukumva hari vide ibayeho. Ariko noneho iyo vide rero ugashaka gukomeza kubaho idahari. But at the same time utaragera kuri ya level yo kuvuga ati you know what, okay, noneho bigiye kuvamo forever, kubera ko you want to make sure ko iriya step ukoze ya forever you are sure, because once you get in that ntabwo bizaba biri too late kuba wa stepping back, so you have to make sure ko iyo step ukoze iri sure, because this is a serious move. Yeah. So ivamo na respect, nuvuga ngo mushaka kwerekana respect kuri side zombi, ntabwo ushaka kwibeshya kubera ko ibintu ushaka gukora ni ibintu wifuza ko byaba forever, but at the same time ntabwo ushaka kubikora just because udashaka ko mu nzu habamo iriya emptiness, ngo kugira ngo mwereke ko wenda uri serious cyangwa iki, ariko you actually don't mean it, because you don't you can't play, you know, with people's feelings. So that's why you gotta make sure you are sure about what you know, what type of moves you're making, you know, as far as like moving forward or the forever type of step you're making. Yeah. Kuri icyo kintu ahubwo cyo kumuvinga in, umufasha wawe afite ababyeyi? Yes, afite mama we. Okay. Tuzi ko nko ku muco nyarwanda nyine njye mbizi ab'iwanjye ntago bumva ukuntu umwana muvinga in n'umuhungu, cyane utarabaha inka, utarakora ibiki byose. Kuri icyo ngicyo nkawe hari ibyo wabonye byiza byo kumumenya mbere y'uko wenda umuporopoza cyangwa munabana, hari ibyo wabashije kubona mbere y'uko mugirana commitment ukavuga ati ibi bintu nzabyihanganira kurusha njyewe wagiye muri marriage ntazi umupartner wanjye ikintu na kimwe, nkatungurwa tumaze kugira idu n'ibiki byose, nk'iki wenda ushobora kuvugaho nk'ababyeyi bafite abana bahisemo kuba kuko isi iri guhinduka, hari ibintu byinshi dukora ababyeyi imico ya kera itatwemereraga. Ni nk'iki wavuga wenda nk'umubyeyi warakariye umwana we, utakivugisha umwana we kubera ko yagiye kubana n'umuhungu, ukavuga uti kuri njyewe nubwo nafashe umukobwa wenda wabo, hari ibyo mutakoze neza, ariko namwe hari ibyabafashije bikiri no gufasha marriage yanyu kubera ko mwabashije guspendingana ya time mbere ya marriage. Ako kantu kukavugaho just ntihagire ubyumva. Yes, that's kino kibazo cyiza cyane. Of course natwe urumva dufite umuco wa kinyarwanda kandi turawubaha, so ntabwo mu by'ukuri umuntu wenda aba yakoze gutya kugira ngo ajye against our culture, ariko wenda agira ikintu nabwira nk'umubyeyi wenda wakwisanga ari muri situation nk'iyo ngiyo, nuko
wenda ndabivuga mu buryo bubiri. Bwa mbere ndabubwira umubyeyi, bwa kabiri bubwire uwo mwana, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa udecidinze kumakinga move nk'iyo ngiyo. So reka mpere ku mubyeyi. Umubyeyi ndamwumva, of course aba worried kubera ko ni urukundo aba afitiye umwana, kandi nk'umubyeyi buri gihe uba ushaka kugira ngo umwana agire future nziza, agire urugo rwiza, atibeshya akajya mu bintu bituma wenda bizamugaruka nyuma yaho, ko nta mubyeyi wishimira kubona cyangwa kumva umwana anyura mu bibazo, you know? Yeah. So gusa wenda ikintu njye nabwira umubyeyi ni uko ubwo genda ndishyira muri example cyangwa se in this equation, kugira ngo, kubera ko ni rwo rugero mfite rufatika, wenda ntaza kuvugira abandi. Rimwe na rimwe wenda bitewe n'ibihe turimo kugenda tugeramo, rimwe na rimwe ababyeyi bajye bizera yuko bareze bihagije. Uburere wahaye umwana icyo gihe cyose kugeza akuze, niba wizera yuko wamureze ko wakagombye, wizere intambwe azatera. Of course umubyeyi nubwo waba ufite imyaka 40, 50, ahora ari umubyeyi, uhora uri baby girl kuri we, uhora uri this is my boy, ibintu nk'ibyo, sibyo? Ariko rimwe na rimwe we have to let it go, bitewe n'ukuntu ibintu bigenda bihinduka. Wiza yuko wareze neza, ibindi bizamubaho bitewe na environment arimo, bitewe n'aho yahuriye n'umuntu, nta kintu wabikontroraho. Ariko bitavuze yuko kwa kundi n'ubundi buvugana n'umwana utamukomeza ukamuvugisha, ukamuha impanuro, mbese mukabivugana. Icyangombwa ni ukuba open. Noneho iyo mubaye open, kubivuganaho biroroha, cyane cyane yuko niyo uwo muntu wenda mumuvinze mbere yuko mwimariya, nawe uwo muntu bamumenye, bakamenya ngo uyu muntu uri kumwe n'umwana wacu, cyangwa se ugiye kuba hamwe n'umwana wacu ibintu bitaraba, ni muntu kimeze, kuko nawe bibaha peace of mind, sibyo? Yeah. Bigatuma bumva yuko noneho bakabona n'aho bahera ahubwo bakuvugisha cyangwa baguha impanuro, inama, ibintu nk'ibyo. So kuri jyewe urumva ababyeyi bo ndabumva, ariko hagomba kuzamo akantu ka flexibility, kuko hari igihe umubyeyi akomeje wenda kutabyemera cyangwa akabibuza, akabikomeza, hari n'igihe bishobora kuviramo uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu kumissinga out on a good relationship cyangwa se good marriage eventually, ibintu nk'ibyo. So flexibility, understanding, conversation, communication is key. And trust. And trust, yes. Hanyuma ku mukobwa cyangwa ku muhungu, in this case, either way, bitewe n'uwa, you know, ku situation imeze, icyo navuga ni uko nabo still, bitewe na bwa burere wakuranye, bitewe na za values wakuranye, na judgment yawe, nawe nyine uri supposed gukoresha ubwenge bwawe, ukareba se uyu muntu by'ukuri, okay, ni relationship dufitanye ni iyihe, iragana he, uburyo turimo turakomeza, ese biragana kuri potential moving in, ese niba tumuvinze in, uburyo nzi uyu muntu
hari aho bishobora kujya, cyangwa I'm gonna move in with him and then nzabe wa muntu watandukanye byitwa ko nabaga n'umutipe tutari married nawe, hanyuma bintwara igihe kongera trusting undi muntu cyangwa ibintu nk'ibyo. So impamvu igihe nahereye kuri friendship, dating ariko irimo na friendship, ni uko bigenda bikwereka iriya step by step ibintu ushobora gutolera, ibyo udashobora gutolera, ibyo ushobora kubana nabyo ukavuga ati bizagenda bihinduka, cyangwa se nubwo bitahinduka, this is okay for me. Ntabwo ari ngombwa yuko duhuza nawe, abantu baratandukana yewe sometimes I snore, my wife doesn't, you know what I mean? Actually, most of the time, cyane cyane iyo ndushye urumva. So and I know she doesn't like it, sibyo. She doesn't like it. She's a light sleeper, and ariko se ibyo ngibyo se yavuga ati nagiye kabisa, icyo gihe cyose twari aba friends, turimo turadetinga, and then tukagera aho to moving in, and then ubwo iyo avuga ati igihe ntabwo nabana n'umuntu usnoring, icyo gihe nyine ubwo that's her, sibyo. ngira ngo ibyo biri muri bya bindi bavugaga bigiranye batangira guhinduka ari wowe ubyibye, nicyo watoleretinga mu kundi. Yes, bigutwaye. Exactly. So muri makeya wenda ntagiye mu bintu byinshi, yumva njye nafokasinga ku bintu bijyanye no kubanza kumenyana, kuko when you build friendship, kuko ushobora gukunda umuntu, you know, this is very important. You might be in love with someone and still hate that person. Fact. So it's ushobora gukunda umuntu ariko udashobora no gutolera kuba ahantu ari, bitewe n'uko uzi hari ibintu like bikwenerva kuri udashaka no kubamo, ukaba ushobora no kwimarira n'undi muntu, cyangwa se ugakunda n'undi muntu just because you want to get away from that, ariko still you in love with that person. So niyo mpamvu friendship ni ikintu cyangombwa. Friendship kabazamo na iyo mvuze friendship ntabwo mvuga I mean mujama wawe, ndavuga like kwa kubanza kumenyana ariko birimo ubona biganisha kuri the commitment na respect muri byo. Exactly. So niyo preparation ya biriya kujya kuri iyo nzira nyine. Okay. Ni nk'izihe challenges ubona zibaho hagati y'abo bantu babiri, nk'umuntu ubanza kubana n'undi cyangwa ukendinga up muri kumwe, ni nk'izihe challenging ubona zabaho cyangwa wazigendoringa gute mu buryo bwawe? Ni ibiki wagiye ubona byakugoye cyangwa wagiye ubona unyuramo? That's very easy. The first thing nuko reka manze nihereho hama nawe ndamujyaho. Kuri jyewe okay, reka mpere wenda, so njye nari mfite ukuntu nkora ibintu byanjye, ndi umuntu nkunda hari ukuntu mfite ukuntu norganiza ibintu byanjye tu. So iyo hajemo undi muntu ubwo ndavuga mbere, ntabwo mvuga ubu ngubu naracirinze, narize cyane. Iyo haje n'umuntu akabishyira ukundi kuntu, nari umuntu ufite banza nari mfite nka I think babyita OCD or something. Iyo napanga ibintu bikaba biri ku murongo, niba isuku nayikoze, niba ibintu byakoze gutya, nkaza nkasanga umuntu yabihinduye cyangwa agasiga ibintu byandaraye, that was a problem for me. Ariko nyuma yaho byaje kunyereka yuko
kubana n'abandi bantu ugomba kuba flexible ukumva ko abantu badatekereza kimwe nawe, so bituma njya hehe ebana njya handi in the middle hahandi na understandinga kuko mbere byaranyenervaga kandi bigatuma mbese I would get upset for no reason ugasanga birakubabaje bigufatiye igihe, so nyuma yaho niga yuko ibintu nk'ibyo ngibyo ubuzima ni bugufiya, just be easy, relax, understand other people's perspectives and the way of doing things. So icyo kintu nibyo nabyigiye. Urumva rero mpamvu bivuze nuko noneho hari hageze ko ntangira kubana n'undi muntu afite uburyo jyewe system nkoramo ibintu byanjye. So welcoming someone else into your bubble is kind of challenging, difficult, you know. Iyo uri umuntu nyine ufite principles zawe ugumaho utari tayari kuopeninga up, so byanyigishije kuopeninga, you know, no kuba relax ntubigire big deal ku buryo bivamo ikibazo. Ikindi kintu cyampaye, ubwo ndavuga kuri we noneho ikindi kintu cyampaye challenge nuko jyewe rero urumva akunda ibintu, ni umubyinnyi sibyo, akunda ibintu by'ikinyarwanda pe, ebana ni umuco, ebana kuri we it's like her favorite, ntabwo mvuga ngo ni activity cyangwa ni hobby ye, she lives for that. So jyewe rero on the other hand nkaba ndi umuntu ntabwo nigeze bikuriramo ngo menye ngo how important it is, uretse kubona babibyina nyine, you know, I mean umuco wacu whatever. Noneho bigera aho ngaho ubonye video ukuntu ari kwigira ngo ni wowe noneho okay, ari nayo mpamvu ntari nzi no kubibyina. So noneho bigeze naho ngaho ndaza hano nibera muri milieu ya hano, ibintu nk'ibyo bandagenda nabyibagirwa ku buryo nta kintu na kimwe cy'iwacu nari nkitekereza kubera kuba hano cyane, kuba focused no ku, you know, hustle ya hano namwe murayizi. So noneho tumaze kujya hamwe I can't forget rimwe ambwira ngo okay, so ebana ngiye, ubwo icyo gihe hari asweraga ntimunseka, ntabwo nzi ko habaho Rwanda Day. Sorry, nanjye gutekereza uburyo nawe guseka ariko birangiye. No kuri kw'Imana mbabarira. Namenye yuko haba Rwanda Day kubera madame wanjye. Sibyo? Apana kubera ko wenda ntakurikiraga iby'iwacu, nuko gusa nkigera muri Amerika nabaye muri milieu yo muri Amerika ku buryo nta banyarwanda twabonanaga, ntabwo namenya ngo habaye Rwanda Day, ngo habaye Diaspora Day, whatever, nta kintu na kimwe namenye ko hari Rwanda Day, ntawe ushobora kwibagirwa Rwanda Day yo muri Atlanta. Arumva? Oya, habanje kuba iya Boston. Ati rero ebana tugiye, ati buriya dufite rero itorero, abantu twishyize hamwe tujya kubyina muri Rwanda Day. What? Rwanda Day? What is that? Rwanda Day ni iki? Hanyuma ikindi cya kabiri, kubyina. What do you mean kubyina? Urifata ugatega tike ngo ugiye kubyina. Ujya ufashe indege, like noneho ikindi kintu nuko kubera kuba hano cyane hari ukuntu uba ushaka wifuza yuko umuntu muri kumwe like akubwira nk'ibintu hasigaye hakiri igihe, sibyo, like kugira ngo umenye buryo, okay, like bishyira muri noneho umuntu akubwira ati ebana sasa, you know, ni ibintu bitunguranye ntabwo twari tubizi, badukonfirme tuvuge nk'ejo hashize dufite kujya kubyina, dufite ikiraka cyampaye nka rero
what? Ibyo rero ntabwo nabyumvaga, ariko ukuntu nagiye menya importance yabyo, menya ubwo nanjye urumva nanatangiye noneho kwinjira muri diaspora, noneho nanjye nagize nkatangira kumva akamaro kabyo, hatangira kumva umuco wacu uko umeze n'ibiki byose, noneho even more importantly nk'uko ubivuze bigatuma menya what it actually means for her. Yeah. kuko icyo gihe jyewe naritekerezaga nkumva yuko what, like I don't understand how you can just like take a flight and like go spend, like, you know what I mean, like overnight, and something that you just found out about yesterday. Eban numva ntabwo mbyumva, ariko icyo gihe byagiye bituma mumenyana noneho wibaza nk'ibyo bintu wowe utaruzi, ukibaza ugenda umunyarwanda noneho wibaza ari nk'umuntu wino nta na kamwe yumva cyangwa azi ibintu nk'ibyo ugahita bimutura hejuru, that can create a problem. Yeah. So iriya time rero wenda izo nizo example nkeya nshobora gutanga zatumye tugenda tumenyana, tuba flexible with each other, understanding, and man, be paving the way. Nice. Ikindi kibazo ufite mbere yuko twerekeza ku rugendo rwa fiance? Reka dukomeze kuri fiançailles. Okay. Mbere yuko tugera kuri fiançailles hari akantu ushaka kuvuga wenda gashobora gufasha abantu. Ndashaka wenda kuba nabwira abantu ikintu cya mbere mu rukundo cyangwa se whatever relationship you have, uzirinde opinions z'abandi bantu batari muri relationship yanyu. Yeah. Live your life, love each other, have your relationship, don't involve anyone else. Sibyo? Ubundi baravuga ngo cyane cyane nk'igihe babwira nk'abagabo ngo ntukajye ukosora cyangwa se uvugisha nabi umugore wawe muri public, jya umuhesha icyubahiro, umuvugishe neza mu bantu, ibibazo mufitanye byose ubireke ubyirengagize, noneho talk in private. Sibyo? Once you allow someone else in your relationship or your marriage, buri muntu aba yumva agufiteho access cyangwa afite opinion ku byo murimo kujyamo. And why am I saying this? Before we moved in with each other, sorry, before we actually got engaged, namuhaye, when we moved in with each other, namuhaye promise ring. Icyo gihe rero urumva icyo gihe noneho nari maze kwinjira muri community yacu, like people that don't understand what that means. Muhaye promise ring, abantu batangira kuvuga, I mean, promise ring, it's not like, I mean, it's not engagement ring, but buri muntu atangira kugira opinion here, right? Like as if as if nyine muhaye, excuse me, promise ring yo kugira ngo just kind of kumuhuma amaso, and I can bounce any moment, but they didn't know actually what that meant or why that happened. So ariko we kind of didn't
pay attention to that, and on our own time and term, we, I proposed eventually, and and 1 year later, twari turi Kigali, pipi turi muri PPP. And it was one of my best days, and I'm saying one of because I have many, you know, yeah a lot of best days, because I have, when I held my kids in my hands when they were born, stuff like that. So yeah I think wenda uraza kubitubwiraho as you go mm, urugendo rw'umuko especially wenda sinzi uburyo wabivuga ko kuva mubana yenda uzi nk'ikintu byaba byarahinduye uh, amaze kubona iya fiyansaye uh, as you go uri kutubwira urugendo rwanyu rwa fiyansaye ushobora no kutubwiraho gake ikintu byamenenze kuri we kuba noneho afite impeta y'isezerano cyangwa se yo kuba sinzi ukuntu wabivuga mu kinyarwanda nibyo, ariko ni impeta y'isezerano, I think. So, well, I'm sure ko ari we wabyivugira neza kurutaho, ariko jyewe icyo nkurikije wenda sense nabigizeho, nabibonyemo, buriya iyo umuntu umuhaye isezerano, ni sign y'uko utazamutenguha. yego Ni sign y'uko hari icyo wamubonyemo kiruta abandi washoboraga kubonamo icyo kintu. Ikaba na sign ya respect, kubera ko buriya harimo sense y'uko niba ari udecidinze kuporopoza cyangwa guhitamo, nuko hari ibintu yitwayemo neza, hari ukuntu umugani nk'uko yitwa mupfasoni, hari ukuntu yitwaye igipfasoni. Ariko nanone ntitwibagirwe yuko nawe yashoboraga kuvuga no. Nawe niba ashobora kuguhitamo akakwemerera, malgré amadefo azi waba ufite cyangwa bimwe na bimwe mu bintu ufite adakunda, ashobora gutoleratinga, maybe ashobora no kuba yanakomplaininga about still n'uyu munsi, ariko akavuga ati you know what, the good outweighs the bad, sibyo? Icyo nicyo cyangombwa. So mu by'ukuri rero wenda nkurikije ukuntu we yaba yarafilinze, it's a sense of what, like self-fulfillment, I would say, kubera ko ahita yumva yuko like ntabwo iri icyo gihe cyose, okay, first of all you dated for 2 years and then you moved in together for 2 more years. She didn't waste her time, sibyo? Ko hari igihe ubikora nk'icyo gihe cyose, and then do you understand, like kugira ngo starting over, umaranye n'umuntu 4 or 5 years mwaranabanye, it's not an easy thing to do, especially uri umudamu, uri umukobwa. Not because bitari byiza cyangwa batagombye kubikora, nuko gusa igihe like nta muntu ukunda yuko bamu wastingira time. So especially in a serious type of path like that. So I would like to think that kuri wenda yabisobanura neza, but I would like to think that where she appreciated that ntamutengushye. Y'abarundi bavuga ngo wenda banza n'abanyarwanda kumutaba mu nama or something like that. kumuta mu bakwe. Yeah. Yep.
I mean, that's what I can say about it. Um, Mireko uko nta kintu bivugaho. namwe byize Hmm. nza ni urugendo ruryoshye pe uwambwira bamuha promise ring nimba ataragize ngo ni fiyansaye bamuhaye nzakikira ubutaha oya. Um, ntabwo yaketse ko ari fiyansaye ahubwo I mean kubera ko narabimubwiye what it was about. Nta nubwo I didn't really, ntabwo nanirinze because, of course, I didn't want to cause any type of confusion. Um, na nayimuhaye after those 2 years, maze kubona yuko, man, I can't live without this person, but I also want to move on with this person. Ndi sure ibyo jewe nari sure ye, ntabwo ari we nadawutingagaho, jewe ahubwo ni jewe utari sure yanjye, like bitewe na past yanjye n'ibyo nanyuzemo. Nari ngeze ahantu numva yuko maybe, marriage is not my thing. Numva nshaka gufokasinga kuri kwiga, gukora. So ntabwo nashaka gukinisha umuntu, nashaka kugira ngo mbikore ari ibintu byanjemo kabisa, like ni tayari. So kuko buriya gukinisha umuntu, hanyuma umuntu mwadetinze imyaka 5, 6 gutyo, warangiza ukamubwira you know what, natekereje mbona yuko ntago vraiment, ntago birimo, man, uriya muntu muzajya muhura, like this is umuntu watesheje imyaka ingahe umwanya. So you have to make sure you go every move is right, is the right one, or at least try. Yeah. So to make the story short, narabaye specific ku bintu bijyanye na promise ring. Ntabwo nashaka kumwereka ko ari engagement ring, ariko nashaka kumwereka ko nanone I'm not here to hit it and quit it. Yeah. Yeah. So you mentioned something about self-doubt. Nk'umuhungu uri hano urimo uratwumva cyangwa se umukobwa ufite ikibazo cya past yiwe cyangwa se yanyuze mu bintu bitari byiza akaba gutuma nawe akweshoninga niba urugo ari urwe cyangwa se ari ibintu bidashoboka, ni iki wamubwira? You mean urugo as in kubaka? Marriage. Yeah. Ikintu cya mbere namubwira, mfite ibintu byinshi namubwira, reka manze mpere icya mbere ni ukubanza guhilinga kwanza, kuko ntabwo wajya muri relationship cyangwa marriage yo reka tunayireke, that's a different level. Ntabwo wajya muri relationship utaking care y'umuntu, umenye icyo akunda, umenye icyo adakunda, umushimishe, ugira gute mu gihe you still struggle yourself. So bisaba yuko ubanza ukahiringa, you deal with whatever you're going through, urire, ubabare, ugire gute, whatever you do, ariko wajya ku mu psychologist, wajya hehe, ubanze you work on yourself first, hanyuma ikindi, kubera ko akenshi iyo wanyuze mu bibazo nk'ibyo ngibyo ugira some kind of insecurities cyane, kandi rero ntabwo waba muri relationship iri like positive or fruitful, whatever you want to call it, mu gihe
umwe muri mwebwe afite insecurities ataradiringa nazo. So bisaba yuko you work on yourself, some kind of like self therapy cyangwa se wenda professional therapy. Self-awareness. Yeah, exactly. You know, activities wenda wanyuramo ngo ubikore, that's a different story wenda twazajya mu butaha, but you have to, and then kwanza mbere yuko n'ibyo biba byose, you actually have to recognize that you have that issue. Yeah. Kuko ntago wakiza indwara utemera ko ufite. So that's number one. Number two, mu bintu ushobora gukora kugira uri nk'umuntu wenda wumva yuko mariage atari ibintu byawe, waranyuze mu bibazo nk'ibyo, whatever, ufite past itari nziza, itaragushimishije, ko affectinze. Ikindi, okay, reka tuvuge yuko umaze gukora ibyo byose tumaze kuvuga, you know, you've worked on your insecurities, you've worked on your you know, issues wenda zituma you know, ziba nka obstacles to your relationship. Let's say that you've dealt with that. So now the next phase is to also understand that ibyakubayeho mbere, ibyo wanyuzemo mbere, don't try to bring that into your new relationship or marriage. Kubera ko abantu baratandukana. Ni ukuvuga ngo mu gihe tuvuge wabanaga n'umuntu ugucitinga, wenda mugeraho ngaho wumva you can't take it anymore, ugeze mu yindi relationship wumva yuko you still bring that stuff into your new relationship, ukumva yuko the next person, first of all, ntago uzaba yepaninga umukunde uko ubishaka mu gihe uzaba ukimukeka yuko azamera nka wa wundi wa mbere. So you have to kind of like you know, usiga ibyari imbere, byabaye imbere ukabisiga ukeza byashya uri umuntu mushya. Yes, you turn you leave the past behind. Yeah. Hanyuma wenda ikindi kintu navuga nuko, I mean, mamaro, like ikintu ngenderaho mu buzima nuko live your life. You can't change things that God planned already. Ni ukuvuga ngo uko Imana yabigennye niko bizaba. Wafuha ntabwo twahindura destiny kabisa. Destiny ntawe upfa kuyihindura. There you go. Urafuha ariko nta kintu uzahindura kuri uriya muntu muri kumwe. Nta kintu uzahindura kuri relationship bafitanye, nta kintu. So basically wowe uwo utibonamo, uwo kuvuga nabi, uwo utekereza yuko atakwa acceptinga muri society cyangwa community cyangwa muri group cyangwa muri whatever friendship, you know, just live your life. Bizakurinda ibintu byinshi. Don't seek other people's attention or approval. Njyewe reka mbabwize ukuri, mu buzima natangiye kwishima mu buzima bwanjye ari uko I don't give a what about what other people urumva, I don't give a PG-13 here. You don't give the F. about what other people think. Yewe ikintu ushaka gukora ndagikora, ikintu ushaka kuvuga ndakivuga, ikintu ushaka kwambara ndacyambara, ikintu like
uko It's your nshaka life. kumera Mm. kandi I've never been happier in my life, urumva. Mm. So yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, banza umere gutyo kwanza. Of umenye course not. we mbere yo kujya ku wundi. Yes, kuko ntago nzakumenya niba uri umukobwa ukaza unyereka ukundi, cyangwa uri umuhungu ukagenda wiyerekana ukundi ku mukobwa, ntago nzamenya exactly uko nzagufata cyangwa ikintu uko nzirinda kitagushimisha, you know. So navuga ngo insecurity, past drama or issues, wenda twajya no mu bindi byinshi, ariko mainly mu bintu byamfashije igihe personally, nibyo ngibyo. Thank you Mm. to hear. ukiri nko kuri icyo cyo kuri trust, udiringa gute n'umuntu ufite trust issue, n'umupateni ufite trust issue, ukasohoka akaba ari kukubaza ugiye he, cyangwa muri telefone yawe. Ariko byose biragaruka ku bantu babanjije, burya abantu duhura nabo mbere hari igihe badutera ibibazo. nibyo. Ndaza kubikubwira jyewe nk'umugabo, sibyo. Ndabikubwira nk'umugabo, ariko nanone nkubikubwira nk'umuntu nanone uri married. So reka manze nk'umugabo. To be honest with you, jyewe I've always been very self-confident. I guess maybe that was the issue. But at the same time, ngera ahandi hantu confidence iragabanuka bitewe n'ibyo nanyuzemo, sibyo. And then irongera irazamuka, ariko mu kuzamuka izamukana izana some kind of issues, sibyo. So all that being said, ikintu cya mbere kijyanye na trust, man, trust niho ruzingiye rero, kuko ikintu njye nabwira wenda umuntu ufite trust issues nuko nta kintu waha umuntu ngo mu gihe yishyizemo mu mutwe yuko, cyangwa wenda niko ameze, si ukubyishyiramo, niko ameze, afite uko ameze bitewe n'ibyo yanyuzemo. Mu gihe uwo muntu abifite rero, ntabwo wowe wabimushyiramo umubwire yo trust me, I can't do this or whatever. So byose bizana n'ibyo umwereka. First of all, you have to understand, okay, ubwo umuntu turimo turavuga muri kumwe nawe cyangwa umuntu muri married nawe. Niba ari umuntu muri kumwe nawe, absolutely, you have to do everything to, if you love that person, first of all, you have to understand that's a struggle that person went through because of what she went through. Ariko at the same time, n'uwo muntu nawe nibyo navugaga mbere, biriya bindi navugaga mbere, nawe it goes both ways. Agomba kumenya yuko you can't bring that burden or that past to your couple. Ariko na wa undi nawe akumva yuko struggle wayinyuzemo, which actually opens up for a conversation, a communication between both of you. Buri muntu akamenya ngo, hey, I'm struggling with this. This is what I went through. If this happens, it doesn't mean I'm necessarily attacking you directly, you as a person. It's just, because of what I went through. So, because I'm more some kind of understanding. So, urumva yajemo understanding, tolerance and communication. It leads to, of course, respect, but also consideration. Ituma igenda building ya trust, kubera ko
buriya hari igihe tujya tuvuga ngo abagore ngo bameze nka flowers, we have to water them. um, iyo utabikoze udakoze iriya deposit ya buri munsi ya buri gihe, ugera ukajya muri manka, ukajya muri red, ukaba overdraft, sibyo? nibyo ariko byose reka tureke kubikora ku bagore, tubikore noneho ku bantu as a couple, buri muntu wese abikorera undi. kuko mu gihe wowe uzanye issues, you're struggling with this, you're suspecting me of chatting with the girl or chatting with the guy, or because you think I'm hot, maybe you assume that a lot of people are going to look at me or want me. Of course, the insecurities rero zose ntabwo ari ngombwa, ntabwo ziri ngombwa ko zituma umuntu murekana kubera ko afite insecurities. You work through that if you actually committed to the person. So ikintu rero yaba umuhungu yaba umukobwa mukora n'iki, mutangira gukorana za deposit, murazikorerana. You start doing things zitangira gushyira uriya muntu wundi aleze, agatangira kubaka iriya trust. Ntabwo umuntu ntabwo trust you earn it, urumva? You earn it. Ntabwo ari ibintu none se kubera icyo udahita ukunda umuntu like the first time. Okay, you might be attracted to the person, ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo oh my god I'm in love, like like ni ibintu building over time. So iriya deposit rero, iriya trust ni ibintu you have to earn it, by earning it. It's not even like ari ikintu I'm gonna show her that I'm a good guy. I used to be a cheater, but now I'm gonna make sure, no, it's just ubikora because of how you feel about that person. baravuga ngo ibintu amagambo ntabwo waba wari umukira and then uvuga ngo today, man, now that I'm with this girl, no more cheating, nothing. It has to go with why are you not going to do that to her? Like, how do you feel about that? It goes with the feelings. So it has to be natural. It doesn't have to be something like you promise yourself you're not gonna cheat on that person. It has to be something natural because of how you feel about that person. So that's how you build the trust. And then basically usanga ahubwo uhilinze uriya muntu kubera ukuntu wamubaniye, kiriya cyizere wamweretse, ibikorwa mukorera, ukuntu ugenda umwereka yuko you different from the previous relationship. Nawe she can't believe or he can't believe his or her eyes. Ukuntu like ugenda uramuhilinga cyangwa se nawe akaguhilinga bitewe n'ibyo wanyuze. Nkanjye I told you guys, ntabwo ngiye numvaga ko ngewe mariage ari ibintu byanjye. Numvaga yuko nanjye ngiriye mu bindi bintu, hasigaye bya mariage wapi kabisa. Ariko n'iriya deposit nakubwiye, ntabwo ushobora kujya kubikuza aho utabikije. Ntabwo ushobora kujya kuri bank account yawe utakoze savings, and then you close one eye and do fingers crossed and hope that you're gonna find 5,000 on your bank account.
Yeah. Yeah. uboneka mu nzozi gusa Yeah. Ugasanga nazo Yep. sindazigira. Mm-hmm. yagiye. Yeah. Abracadabra. I'm telling you. Yeah. And that goes both ways, by the way. Na yaba umutipe, yaba umuhungu, same thing. Mm. Ukiri kuri icyo kintu cya trust, Mm. ndabizi ko uri muri long distance, Mm. hari challenges umuntu ahura nazo. Yeah. Ni nk'aka kanya hari umuntu uri gustrugglinga kabisa uri muri long distance nkawe, Mm. ni gute bashobora kugira strong connection hagati yabo batari kumwe, iyo trust Mm. ugatrustinga umuntu mutari kumwe, kuko ninkuhamagara nk'aya masaha turi gukora wayihe mukava ese kuki utanyitabaga ubwo wari wagiye aha n'aha n'aha. Yeah, aribyo bigaruka wenda ku byo wari uri no kuvuga, Yeah. ariko wabahera ku rugero rwawe wenda cyangwa experience. Nanjye nibyo ngiye kuvuga kuko Yeah. ntabwo njya nkunda guspeculatinga. I always say things either mfite done zigaragara cyangwa myself, right? Man, icyo ni ikibazo cyiza, man. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, twarahanyuze turabizi. Ntabwo byoroshye pe, ntibyoroshye na gato. Gusa njyewe ikintu gituma wenda mbishobora ni trust. Yeah. There you go. Voila. So reka nkwereke mu bintu bya mbere bimfasha ni ukuvuga ngo ni kwa kundi usubiza amaso inyuma ukavuga ati ese did I do enough mbere y'uko nza? Did I do enough deposit ku buryo nzakomeza nka retira mbere y'uko and then I'm not gonna run out before I actually go back. You know what I mean? So noneho jyewe rero ikintu kimfasha ni uko okay, trust number one, kubera ko ikintu cya mbere umuntu muri relationship imwe uzi ko agukunda, uzi ko yubaha, uzi ko mufitanye famiye, uzi ko like uramutse umuntu yashatse gucitinga yanagucitinga uri hariya mu cyumba, uri hano muri salo, undi ari muri salo. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo kare nahoraga mvuga ngo icyo Imana yapanze ko kizabaho kibaho, ntaho kijya. So ishyira mu mahoro, That's the process. ushyire mu mahoro, wizere uwo muri kumwe ariko mutari kumwe physically, wizere ibyo mwakoranye, ibyo mwavuganye, isezerano mwakoranye, hanyuma ibindi wizere, basically trust the process, trust what you have with each other. Kuko nujya kuba worried about use ko turi 7 or 6 hours apart, I mean not apart, like Away from each other. Yeah, right, like time zone wise, right? Ubuse arimo arakora iki gihe, ubuse yagiye hehe, ubuse arimo aravugana nande. Urumva icyo gihe wowe ahantu uri hari ikintu wabasha gukora? nta kintu kwizamurira isukari. Nta kintu wabasha gukora. First of all, urimo urahasonera kugira ngo utakinge ka ya famiye. Nta kintu wabasha gukora ngo ube productive. Ni ukwirwaza umutima,
ni ukugira gute ikindi nanone niba uwo muri kumwe nawe atarimo arakwereka yuko ari ariko ibyo bimuteye ikibazo, akaba yarumvise impamvu muba mutari hamwe ko ari ikintu wagiye gukora gifite umuryango akamaro, why do you want to be the one to mess everything up? yeah. urumva? Yeah, so abantu bibaho ndabumva pe, urumva, kuko nanone biterwa n'uko abantu babanye, uko muziranye, ibi reputation wenda cyangwa se ibintu I don't know, like hari utuntu tuba twaragiye tuba hagati y'abantu ku buryo uvuga uti uyu muntu agiye nk'iminsi 2 tutabonana ntawamenya, right? So yeah, trust ni ikintu kigoye gusobanura cyangwa kubwira umuntu ngo azajya agira gutya, ko it's relative. Abantu bafite ukuntu bameranya ku buryo utamubwira ngo gira nkanjye gutya nagize ngo bizakujyana hano, bifite like bifite ukuntu bitandukanye. Hari inama nakugira itari necessarily it's not necessarily going to help you the way it helped me. But trust is always built on communication, and other things that you can do to kind of spice up or make your relationship, grow, in different ways. Okay. Ngiye kubaza nk'utubazo 3 best. Nk'utubazo 3 nimba noneho hari icyo afite n'abatubwire, ubundi tubisubike be kutumaramo byose, kandi dufite n'ikindi gihe na part 2. Yangiye kubaza ikibazo kimwe kuri ni nk'ibihe bintu 3 ubona biri most important muri relationship cyangwa marriage in general? Sex, urakoze. number 1. Urakoze. Icya kabiri cyendaga gusa nk'icyo. Komeza. niba ushaka najya deeper, but I think maybe it's not necessary. It is. Kubera ko abagore, hari njyewe nkanjye ndi umugore, hari ibyo uba umfashije kumenya cyangwa n'ubundi twaganiriye wenda nkavuga arakabya, ariko iyo numvishe nkumva nyine ukivuzeho n'undi akivuzeho, reka tuzatumira n'abamama nabo bazi bavuge ku ruhande rwawe. Kubivugaho hano nanjye ndumva nkeneye kumva uko abagore babitekereza. Hari ikibazo nari kubaza kuri icyo, kivugeho deep wenda uri busubize ikibazo cyane. nushaka kuza kunakibazaho na nyuma gusa, ndagusubiza ibyo ari byo, but since I say sex first, let me explain how we men think about that. Sex. So twebwe ngiye kubwira nk'umugabo, nkubwire nta muntu navuganye nawe kandi amushoka abagabo benshi turi buhuze. Icyo kibazo nkibaza buri mugabo wese uje hano. So sex is very, very, ntabwo mvuze ko itari important ku badamu, ariko ndavuga it's very important to men, and I'm gonna tell you why. Sex ni uburyo twebwe abagabo expressing, if that makes sense. Niyo ufunga amatwi. So muri uko expressing mvuga, ni ukuvuga ngo nkanjye jyewe ni ukuri kw'Imana, kuri jyewe nta kibazo nazigera ngirana nawe mu buzima. Ntabwo nzakuvugisha nabi, sinzagutonganya, nzahasorenga amanywa nijoro, basically everything that you can imagine, mu gihe my lady amenyera uko ibintu bimeze. Si ngombwa ngo
like ntahe nijoro amubwira ngo gira gutya na gutya. Like what I mean is like harimo iriya chemistry umenya ngo umuntu ari muri mood niyi bitabaye ngombwa yuko ngo mbikubwira cyangwa se nza utari muri mood cyangwa I don't know, like it has to be organic. It doesn't have to be like forced or orchestrated, like since ukuntu nabisobanura, you know. But sha mwana wa mama ni ukuri kw'Imana umudamu twigire muri ayo mahoro yacu y'abana, amahoro arataha mu rugo kabisa. njye ndimo ndaseka ko tukiri kuri rimwe ubu ngubu hari ahantu umuntu agera ukumva ko iyo topic niyo nzima. urumva. With that being said though, ikintu wenda navugaho nuko nanone as much as dukunda iyo area, nanone we have to consider the people we're with, especially ndaguha nka example, tuvuga nka kuri ufite abana batoya, you know, abadamu kubera ko impamvu nagiye nahereye ku bagabo nkavuga ngo nicyo cya mbere, ariko nashaka kubwira uburyo cyangwa nkakubwira ngo nicyo kintu wenda kidushimisha cyane, ariko nagira nkubwira yuko nanone aricyo kintu gishobora nanone kudutandukanya n'abadamu, because igituma uburyo abadamu bajya muri mood n'uburyo twebwe tujya muri mood biratandukanye. Twebwe anytime any day man, but mu gihe umudamu arushye atabonye ubufasha, atabonye time yo kurelaxinga, atabonye care, atabonye umuntu umubwira neza, atabonye umuntu umucherishinga amufate neza, biragoye kugira ngo muzajye kuri level imwe. So that's something that tugomba nanone ku keepinga in mind. All that being said, kuri buri side yose hagomba kubaho ndagaruka kuri communication, nanone ngaruke kuri kuzuzanya, kuganira, kuba open, kuko buriya kuba open, iyo muri open cyane hari ibibazo byinshi bigabanya misunderstanding. Hari igihe umuntu ataha akarakazwa n'ubusa kubera ko just kubera ko hari ikintu amubwiye ariko wiyumvise nabi, ugasanga umuntu amaze iminsi ngaho arakaye only to find out ko habayeho misunderstanding, uko yabyumvise atari ko byari biri. So communication no kwihanganirana, but also no nabyita sacrifice, no, ndaza kwibuka term nyikubwira. Basically, okay, niba ndi umudamu maze of course ndarushye, you know, niriwe mu bana cyangwa se niriwe mu ki, of course ntago ndabizi ko ntari muri mood, ariko ndabizi ko umugabo wanjye yiriwe mu kazi, ariko nazaraza kuza asange ni muri aze ari muri mood, kandi sinzi ukuntu biri bugende nimubwira oya ibintu nk'ibyo. So aho ngaho rero aho kugira ngo uhite uba categorique uvuge ngo no, you know, agomba kumva ko narushye, you know, okay, nawe ahavuye ararushye, nawe yiriwe akora, nawe wenda yaje aranagufasha, you know, things like that. So ukumva ko buri wese afite struggle murayihuje, ahubwo se what about twese dutangiye wenda tutari kuri level imwe? How about we make ourselves, we talk, we get a massage, you know, give each other a massage, or I don't know, like ikintu cyose ushobora gukora ku buryo umuntu ashobora kuba
a little bit more relaxed. Ku buryo like I don't know mugakreyo iyo nuza at least nubwo bitaba ariko buri muntu akaba yagize yakanya ko hari effort yabayeho instead of kuvuga no like kuba categoric. Okay, first time fine, second time, third time hari igihe umuntu atangira kwibaza okay hold on, niyo ya hahandi rero ya hano umuntu atangira kwibaza okay so if he's not asking for it he's getting it from somewhere, or if she's not in the mood all the time, what is she doing? Well, how should I take this? You know what I mean? So you are my doubts here say, whatever. Anyway, twabivuga bugacya, but that was what one of the examples bidushimisha ku bagabo. And then wakongera ukavuga ikibazo harya kugira ngo I guess nagiye muri byinshi nibagirwa indi point nagomba gukurikizaho kuba aho ngaho. Wasubiramo like what you asked before? za ninja zose zahise zikanguka ariko Sorry. okay, nari ndi kuvuga nyine ibintu bitatu. Icya mbere cyari sex biri by'ingenzi muri relationship Yeah. cyangwa marriage in general. So icya mbere ni sex, wagisobanuyeho deep, unasubiza Mhm. n'ikibazo cyanjye kuri ibyo. So Okay. icya kabiri rero icya kabiri mu by'ukuri navuga yuko avoid routine. By routine, what am I saying? Gukora ibintu ugeraho ukamenyera yuko ariko bigenda buri gihe, isaha n'iyi, umunsi n'uyu, gutya na gutya. Make things spicy every day. Date each other every day. Like, just because you got married, ntabwo bivuga yuko stop kugutereta. Reka nkoresha iyo terme kugira ngo byumvikane neza. Date your significant other every time you can, every chance you get, kugira ngo ibintu bihora ari bishyashya. Be creative. By the way, n'iriya example ya mbere navuze ya sex ntabwo iba enjoyable cyangwa se ngibeho ibyo byose bitabayeho, because it's good when things are always new. It's good to always be creative. It's good to always pay attention ikintu ubana nawe akunda kimushimisha, akantu ubona umuha akaba excited, like turiya tuntu dutoya to minimizinga. I'm talking about us, man. Akenshi hari igihe twe dushaka gutanga presents zihenda cyane kugira ngo werekane ko wakoze ibintu byatari, kandi usanga nk'umuntu ashimishwa n'akantu katari akantu ka hatari. So it's just like, it's all about being creative, to make things new all the time. Spice things up. Exactly. Kuba spontaneous, stuff like that. Ikindi navuga nagishyira kuri respect, kubera ko
urumva respect harimo patience harimo trust twavugaga. um, ntabwo ushobora kubana n'umuntu mumarane igihe kinini umukunde wongere umukunde ejo wongere gutyo gutyo nta respect imurimo, kuko iriya respect turimo kuvuga niyo izagukipinga from getting your friends, your family, um, from being involved in your marriage, your relationship, your everything that you do. Like niyo izatuma ubaza umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ese dukora iki, dufite amafaranga angana gutya twayakoresha iki kugira ngo bigere aha n'aha. Niyo izatuma udahisha umugore cyangwa umugabo account iyi niyo ufite. Mbese ibintu byose mukabikorera hamwe. I could say a lot of things. So yeah. Birahari byinshi, but maybe that's as far as I'm concerned, nibyo na coming with I will come up with that like for now. Yeah, ibyo utanze nabyo ni igitekerezo cyiza. Yeah. Kuri njyewe nanjye ndi kumva ari ingenzi. Muri kumva twagarukira aha cyangwa tuzongereho utundi tw'ubutaha? Muri kubyumva gute ko dukoze isaha n'iminota 30? ndumva twasoza tugasevinga ibindi umupfasoni yatujoyininze tubwire side yiwe. Nanjye nazatumira Fidel. Kabisa. Twese ariko umva yacaga hari kwivugisha nkubwira. Turabamwigishiriza nk'umuntu utararushinga urimo hano, rero mbashimire rwose, izi nyigisho ziba zikenewe. Ubu nanjye nzakubijyamo nzi ngo ntabwo ari umugabo ukeneye gutekereza gutya. Ni abagabo bose kugira idea y'ukuntu umugabo, uruhande rwo ku mugabo no ku ruhande rw'umugore uburyo batekereza ibintu bitandukanye, ariko ugasanga ari ahantu bihurira kandi ni mu kubaka. Kimwe cyose wakora, and I think muri iki kiganiro kuri njyewe ikintu nabashije gukuramo mo trust, respect, no kuba patient with each other. Yes. Like take your time. Wige mugenzi wawe urebe ibishimishije n'ibidashimishije, se wabyihanganira. Niba utabyihanganira mubivuganeho, murebe compromise yabaho kugira urebe ko byabasha gushoboka. Then make your decisions. Don't waste anybody's time. Absolutely. So that's me. Undi wenda narukundi yakumva hari ikiwe yakuyemo ako nanjye hari icyo nakuyemo kuko numvishe ko sex ku bagabo niko batekereza, niko umunsi wabo niko bakora akazi neza. So sex iri imbere ya byose na communication n'ibindi byose twagiye tuvuga, kubera ko niba abibura hari byinshi bishobora kumutera kudaprovidinga mu rugo rwe, kubera ko hari ya connection iva kuri icyo kintu, kuri icyo gikorwa. Yes. Hari connection. Hari connection ivaho. Umuntu nzi natumiye yavugaga ko we none yaragiye anzanira imirongo yo muri Bible ivuga ko utagomba kwima mugenzi wawe. None nawe ucyongeyeho, so ni ikibazo cyiza kigenda kigaruka. Abagore nyine tugomba kwiga tukamenya uburyo tubyitwaramo mu munaniro uko waba ungana kose, ukamenya ko hari needs umugabo wawe akenera n'izo umugore wawe akenera. nk'uko nabivuze kare, difference iri aho ngaho nuko muri uko kuba ukora nyine kugira ngo umenye yuko hari icyo akenera, nawe agomba kumenya yuko atari ukuza kubwira ngo bibe cyangwa ibintu nk'ibi. Basically ni ubufatanye hagati yanyu kugira ngo
to make each other get to that level. Apana bikaba ari uko side imwe ibishaka gusa. There has to be some kind of um, gufashanya kwa. Yeah. Okay. So akantu ka nyuma wasoreza wabwira umufasha ntacyumva niki wamubwira nk'umuntu utandukanye n'abantu bose wabonye wamubwira mubwira akajambo keza azakumva avuga ati ndashaka nanjye kuza kumusubiza. Sure, man. I'm more attracted to her now than I ever were. Yeah. Nukuri kw'Imana jewe listen, every time kuri jewe mba numva ari nkaho ari ubwa mbere bibaye. If that makes sense. Does it make sense? It makes sense ko Fidel Yeah. buri munsi nawe ambwira gutyo nkavuga There you go. Yeah. Kandi I've been with her 10 years now. ni n'umubare mwiza 10 years ni umubare mwiza uri kugenda. Yeah. Yeah. So ubwo rero Fidel hari impamvu uze kumubaza uza kubimushyira ku ruhande umubaze impamvu ubwo ntawamenya. Ni ukuri arazifite. Iki kiganiro gikurikiye tuzatumira Mbere Wazina na Fidel ahari. Ni uko yari ari kumwe n'abahungu ba Kaniye wagira ngo sinzi icyo ababwiye ko ari cyo turi gukora. abo ngabo bagiye kumubihiriza ijoro gusa nta kindi. niyo muco banze kuryama ariko yacagaho yakumva nyine uvuze ikintu asigumva Nukuri ningera hariya nzamubwira hanyuma tujyeho. I'm gonna let her basically say anything she wants to say. Jewe nicecekeye. wicecekeye ni ukuri namwe mwige mwicare mwige natwe Yes. tunisisimamise ndapana. Yeah. Wakoze cyane twakwishimiye cyane hari ibintu byinshi wavuzeho Sure, thank you. kandi nzi ko byadufashije kuko byamfashije nzi ko hari abandi biba byafashije kandi Yeah. gushishikariza abantu bakurikira why him ko niba ufite igitekerezo cyangwa ushaka nawe kutuganiza ku rugendo rwawe rw'urukundo ku rugendo rwawe rw'urugo waba uri ushaka kuvuga ukeneye umukunzi cyangwa se urugendo rwawe rwo gushaka umukunzi rumeze turabakira hano. n'umuntu wakunze ufite ibibazo ukatubwira tukamubaza tukamugarura nawe waba ushaka ukazaza ukamubaza muri kuganira atari twebwe kukubariza. Yeah. Thank you guys. Rwose cyari ikiganiro cyiza nize wagira ngo wari uri kunyataka nari nzi ko wavuganye na Fidel ariko ntakunze. Wahafi kabisa. Yeah, navuze as a guy, as a married guy, and Yeah. you know, I got ntabwo dushishikara n'ibintu bigoye pe. Kandi turi hano rega kugira twubakane twese tugume muri no marriage nta muntu wifuza gutandukana n'umuntu wakunze ari impamvu nyine. Yeah. Ariyo mpamvu Jewe ikintu cyose no like nubwo yaba ari ku yindi topic wenda itari tuzavuga kuri finance icyo nyine uvanga cyangwa kutavanga nyine icyo bifasha kuko abantu benshi ikintu kijemo amafaranga muri ino minsi baragipfa. Yes. Kivuga Anytime, any topic nshobora gufashaho. Of course nanjye mbyigiramo so nta. buri muntu wese aba yiga. Yes. Thank you reka tujye kuryama twese burije. Yeah, thank you so much for having me and I appreciate and bless you guys, your family, Fidel, mugire umugoroba mwiza.
and yeah, I'll be here anytime. thank you ijoro ryiza cyane udusurize urubavu mubwete wakoze ku buri gihe ndangiza nshimira abafasha ba buri mufasha w'umuntu kubera ko ntago waba uri hano atakwemereye cyane ni cyane. iby'agaciro umushimire nitumubona nawe tuzishima kurushaho. Yes, Yeah, ma'am. thank Thank you you so so much. much. Have a good night. Bye. Bye.